Hi, good morning, everyone. How are you today? I hope you are doing well, you stay healthy, and you stay at home, not going anywhere. So, today we're going to discuss about noun. This is part of speech in English, and this is also very essential topic when you use English because we use it almost every day and we use it almost in every sentence we speak. We will use a noun ya, atau kalau di bahasa Indonesia disebut dengan kata benda gitu ya. Oh, okay. So actually, for some of my class, this will be in the afternoon. So good afternoon to my another class to management J, yeah, if I'm not mistaken. So yes, um, noun has two characteristic. The first one is singular ya. Singular artinya one and plural yang artinya more than one. And to differentiate these two characteristic, an indicator of quantity is generally used. So for example, a thunderstorm. So in this sentence, we use a as an article for thunderstorm is a form of weather which is characterized by the presence of lightning. And then number two, those cats, yeah. The noun phrase that I bold is showing the indicator of quantity and also the nouns ya. Those di sini adalah indikatornya, cats yaitu nounnya. Karena those itu karena cats-nya banyak, kita menggunakan those ya instead of that gitu ya. Those cats never seem tired of chasing one another in and out of those boxes. The Gila monster is one of few poisonous lizards found in North America. So few itu artinya beberapa ya, some ya, seperti some gitu ya, dan itu membutuhkan plural gitu ya, noun yang plural. So when we use few, we need a lizard with s ya, karena harus plural. Nah ini yang dimaksud singular plural. I'm sure you have been familiar with this topic since you were in your elementary school ya. Kalau kita bilang an apple, but we two apples we use like two apples or some apples ya with s gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga ketika noun itu dibagi menjadi bisa dihitung dan tidak bisa dihitung, yaitu countable and uncountable. Noun can be divided into two conditions, one can be counted and another cannot be counted ya. Jadi nanti kan Miss udah upload ya URLs video, YouTube video itu juga ada more explanation about what is countable and uncountable nouns gitu ya. Apa sih yang dimaksud bisa dihitung, apa yang dimaksud dengan tidak bisa dihitung gitu ya. Rather it can only be valued or graded. Jadi for the noun that cannot be counted itu sebenarnya not really cannot be counted, tapi dia menggunakan kayak hitungan lain gitu ya. For example, sugar or rice, we use kilograms instead of we count it like one by one tiap butir gitu ya. Nah, itu kita lebih pakai kg gitu ya atau kilograms ya. Indicator of quantity also used in countable and uncountable nouns. Jadi ada juga indicator of quantity atau penunjuk gitu ya, penunjuk ketika ini adalah countable or uncountable noun. These are the example. The first one is how much money is left ya. As we know in English, money itu tidak bisa dihitung ya. Walaupun sebenarnya kita bisa menghitung uang kan, tapi di bahasa Inggris ini termasuk tidak bisa dihitung. Dan kalau tidak bisa dihitung, kita menggunakan kata much gitu ya ketika ketika misalnya bertanya tentang banyaknya uang yang tersisa gitu ya. Ada much, ada money, ada much, ada many ya. Nah many itu adalah untuk countable, untuk uncountable kita menggunakan much gitu ya. And then there are three apples in the bowl. The death of, nah ini many people ya, karena people atau orang itu bisa dihitung, we use many instead of much. In World War II has become another uncovered story for centuries. These are the indicator of quantity for singular and plural. For singular ada and that, this, single of every ya. Each, any, ini maksudnya the ya, sorry. I will change it or revise it a little bit. So single of, the, every, each, any, much, amount, little, less, the number of, etc. For plural, normally we use additional as or
and or es ya at the end of the noun, and then ada those, these, the, ini juga ada koma, sorry, and then ada some, more, many, a view, both, various, a number of, a couple of, a pair of, etc. Nah, ini adalah examples when, sorry, my connection is very bad, so I will repeat a little bit about this slide. So, ini adalah contoh ketika ada perubahan bentuk ya dari singular ke plural dan it's a little bit significant. So, for live, down gitu ya, untuk pluralnya dia berubah F menjadi V dan ada tambahan ES. Person menjadi people, child menjadi children. Oke, ini ada sedikit pengulangan. I will just delete it. Dan ada tooth menjadi teeth, ada food menjadi feet ya. Selanjutnya ini juga ada 10 uncountable nouns. So this is the list of uncountable nouns. Ada advice, news, information, equipment, luggage, experience, progress, traffic, trouble, accommodation. Jadi untuk ini kita tidak perlu menambahkan s ya. Ketika misalnya kita punya banyak informasi, we are not saying we have many informations with s gitu ya. Karena ini adalah uncountable nouns, jadi kita tidak perlu menambahkan s. Nah, at the end of this this meeting ya, there will be no assignment for today, but please watch all the videos for today's material so you will have better understanding about our material today. Dan juga nanti supaya kalau UTS dan UAS lebih memudahkan teman-teman kalau teman-teman sudah paham ya. Jadi teman-teman harus tertib, harus tertib, harus belajar secara mandiri ya, supaya nanti tidak kesulitan atau tidak kelabakan ya. You're not overwhelming of all the materials I taught you already. So at the end, do not forget to fill out the attendance list for today. Sudah ada linknya ya yang terpisah. And last but not least, enjoy your day. Thank you for paying attention to my explanation and have a nice day.